Modern capitalism is state capitalism. Whether it is dominated by the so-called private sector, or it is dominated by the public sector, the state sector, it is state capitalism in the sense that it is almost totally dependent on the state for its existence. It's dependent on the state for contracts. It is dependent on the states to create markets. It is dependent on the state for subsidies, for tax exemptions and all sorts of subsidies. It is dependent on the state to control workers, to depress wages. It is dependent on the state to exploit other countries and weaker peoples. Kwa hiyo uchumi wa kibepari umetegemea historically, umetegemea dola na unategemea dola. Issue ni kwamba katika huu uchumi wa kibepari unaotegemea dola, tuende namna gani? Tuende na uchumi wa kibepari unaotegemea dola ambao unawapa watu au taasisi binafsi control ya moja kwa moja ya shughuli za kiuchumi, au tuzipe taasisi za serikali stake katika economic activities. Hiyo ndio debate. Lakini kufikiria kwamba kuna private sector isiyotegemea state, that is a myth ambayo haijawahi kuwepo katika historia ya capitalism kwa kweli. Sasa kama kuna mtu amemsoma Justinian Rweimamu, ile study ya industrialization ya Justinian Rweimamu ya 1969, barely 2 years after Azimio la Arusha, Professor Rweimamu, perhaps the brilliant economist that Tanzania ever produced, aliargue kwamba huu uchumi wa viwanda huu tunaotengeneza sasa hivi, this is 1969, his PhD, huu uchumi wa viwanda tunaotengeneza ambao yeye aliuita ni perverse capitalist development, Nyerere anauita socialist development, Professor Rweimamu anasema this is perverse capitalist development. Huu uchumi, hivi viwanda havitamaliza muda tukiondoa hizi protections za state ambazo tumeziwekea. Protection of the markets through tariffs, protection ya market through state subsidies, mikopo kutoka nje, management contracts kutoka nje, and so on and so forth. Na ilipofika the early 80s, maneno ya Professor Rweimamu ya 1969 came true. Uchumi wa kibepari wa dola uliparaganyika kwa sababu by then it had become too inefficient, it had become too costly hata kwa serikali, and so on and so forth. Mashirika yaliyokuwa yanaitwa mashirika ya umma, yalikuwa mashirika ya serikali, yote yameuzwa. Sasa katika hali tulionayo leo, which model suits us the best? Mimi nakubaliana na wengi ambao wanasema kwamba kuna activities ambazo by their nature private sector haiwezi ka-invest. Kusema private sector invest katika public infrastructure, hawata invest kwenye public infrastructure.
Ukisema private sector wainvest katika public utilities like maji, they will not do that. Hizi ni vitu ambavyo huwa vinafanywa na serikali. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo serikali lazima ivifanye. Kuna vitu vingine ambavyo serikali inaweza ikavifanya lakini under very controlled circumstances. Na nimemsikiliza BM anasema kwamba kwenye mining kwa mfano, kwenye strategic minerals kama nickel au dhahabu au nini au oil and gas, tuende kwa 50-50. No one will accept that arrangement in this world today. No one. Why? Kwa sababu unlike Arab countries zilizoanza mapema, Arab and other oil producing countries ambazo zilianza kwa ile mikataba ya service contracts badala ya production sharing agreements ambazo zimekuwa common kwa nchi wa failed states kama Angola na Nigeria na wapi, kuwa na kudemand a 50-50 stake, lazima uwe na uwezo wa kufanya mwenyewe wasipokuja. Tunao uwezo huo? Can we go to the market today? Can we go to the market today, to financial markets, kama serikali tukasema tupeni hela tuinvesti kwenye mgodi wa nickel Kabanga, halafu tutawalipeni? Serikali ya Tanzania iende ikaombe fedha kwenye financial markets, hatutapata hata senti 10, kwa sababu hatuaminiki kabisa. Kwanza huo uwezo wa kuendesha hizo shughuli hatuna uzoefu navyo, hatuna teknolojia, we don't have the money, we are indebted. Kwa hiyo kusema kwamba waje kwa 50-50 arrangement ni kujidanganya, and that is a dangerous lie, because it will not happen. What we can do, I think, na ambacho hatujakifanya katika sekta yetu ya extractive industries kwa mfano, tumekimbilia zaidi kwenye royalties, not even kwenye taxes. Ukifikiria kwamba hayalipi kodi, ukiangalia figures, statistics za sekta ya madini, over the years, sehemu kubwa ya kodi ni payroll taxes, ni fedha za makato ya mishahara ya wafanyakazi. Hizi zingine they have wamepewa exemptions everywhere, kiasi kwamba whatever they pay in the form of other taxes other than payroll taxes ni kidogo sana. What we need to do is to invest in these companies. These companies, almost all of them are traded in international financial markets. Kama ni makampuni ya madini, be they gold or other minerals, zote ziko traded kwenye international stock exchanges. You will find them in London, you'll find them in Tokyo, you'll find them in New York, you'll find them in Toronto, you'll find them in Sydney, you'll find them everywhere. Na kwa sababu zina share zao zinakuwa traded publicly, we should be encouraging our business people. We have some kind of a business community, sio kubwa sana, lakini tuna kina Mohamed Dewji na kina Bakhresa na kina nani. They should be encouraged to buy shares in these companies. We should be encouraging our public whatever the pensions funds, sehemu kubwa ya mtaji ambao
ambao ni wa uhakika kwa kiasi kikubwa ni kwenye pension funds, na makampuni haya haya menyewe tu yanategemea kupata fedha nyingi kutoka kwenye pension funds za nchi zao. We should be asking our pensions funds and other public entities to invest in the purchase of shares za makampuni haya. Hatutapata pesa kwa kusubiria kodi. Hawalipi kodi, hawajalipa kodi miaka yote hii, kodi yote ya maana. Tusisubiri mrahaba, royalties. Mrahaba kwa sheria ya sasa ni 6%. Kwa tulipoanza ilikuwa 3. In nearly 30 years tumeongeza another 3%. That is not what is going to get us out of this mess. We should encourage our companies, our private companies, our pensions funds na other financial entities ambazo ni za kitanzania kuinvest katika makampuni haya kama shareholders. Wakiwa shareholders watashiriki watapata gawio na hizi benefits zingine. I think that is one thing that we have not considered kabisa katika kufikiria how to organize particularly kwenye extractive sectors. Tukifanya hivyo, I think tunaweza tukatoka kwenye maeneo mengine. Serikali, tuna uzoefu mkubwa wa serikali kushiriki katika biashara na kushindwa. We have tried, we have failed kwenye serikali kama mwendeshaji wa makampuni yake. It has not worked. Hawa mabureaucrat sio wafanya biashara, ni chairwoman, wanafanya kazi wapate mishahara. That's all. Tunahitaji wafanya biashara waendeshe shughuli za kibiashara. Ya serikali imeshindikana. Naomba nimalizie hapo kwa sasa. Asante sana, na nashukuru. Na nilikuwa naangalia hapa mikono, na wakati unaongea ni swali limekuja ambao nadhani maybe na watu wengine pia wataweza kuliaddress. Na tunapoongelea kwamba capitalist market, na tunapokuwa tunasema kwamba umeongelea swala la kununua kwenye makampuni, kwamba na sisi tuweze kuwa na cha kwetu kwenye makampuni badala ya kutegemea ruzuku na vitu vingine vya aina hiyo. What are we feeling ni kwamba tumeingia ulingoni tukiwa tunawaza kijamaa, lakini tukaingia kwenye ulimwengu tukihisi kwamba tunawaza kama wao. Tumeingia ulingoni tukihisi kwamba sisi pia ni wafanyabiashara, wakati actually sio wafanyabiashara, bado tunawaza ujamaa, na natumia ukijamaa kama loosely, maana yake kijamaa pia ni kubwa. Where are we failing? Yani ndio swala ambalo najiuliza, ni kwamba ni wapi ambapo tuna fail. Naona Ezekiel una blink, na ningetamani hapa kama kuna mtu ambaye hajaongea kabisa, na naomba utanisamee kwa sababu nimeingia nikawa sijui nani alikuwa kwenye list anifuata zaidi ya hawa wawili. Sijui kama naruhusiwa kumalizia. Okay, let me give you 1 minute babangu kumalizia, alafu then we move. Tutakuwa ni poa au soma. Okay, asante. Okay, actually nilichokuwa nasemea ni kwamba basically ningesuggest kwamba sisi tuwe na sovereignty wealth company ambayo ndio hiyo tutaitumia kuinvest. Nimesikiliza kaka Tundu hapo ameongelea kwamba sisi hatuwezi kunani kwenye nickel kwa sababu we don't have the technology na vinginevyo. I think hiyo ni backward thinking, kwamba kwa sababu we can't then we shouldn't. Nafikiri kuna taratibu nyingi tu sasa hivi za jinsi ya kufanya biashara, na moja wapo ni kwamba tungeweza kuanzisha makampuni kwanza ya kuhodhi umiliki wa hiyo migodi, and then investors wote watakuwa na buy shares kwenye hizo kampuni wao kufanya. For instance, kwa sasa hivi
thamani ya mgodi wenyewe ni kama nilivyosema hapo awali ni more than 700 billions yani deposit iliyopo. Hawa mabwana ambao wao wanakuja kuinvest na wana take away 86%, wao wana invest only 1.3 billion. Hiyo ni ina include contingency yao. Kwa hiyo investment yao ni ndogo sana, lakini tumewapa each and everything. Nafikiri tuache ile kufikiria kwamba just because hatujawahi kufanya kitu it means that kwamba hatuwezi. Teknolojia siku hizi inanunulika na wataalamu wananunulika. Botswana ndicho wanachofanya sasa hivi. They don't have all wataalamu, ingawa walishafanya kazi na DBS for sometimes. Sasa hivi of course wanafanya in partnership, na sehemu nyingi tu wengi watu wanafanya investment kwa kutumia wataalamu wa nje. Na kama tukiwa na sovereign fund tunaweza tukaidiversify, na hiyo inaweza ikawa ni investors kwenye kama hivyo kwenye mining, lakini pia wakawa pia wanaweza kuinvest zile returns tunazozipata kwenye hiyo migodi kwenye stock market na kwingine. Kusema kwamba sisi tukanunue share kwenye hizo makampuni na nini, hiyo sio kwamba ni solution. No, hiyo tayari ipo. You can buy shares za makampuni hata sasa hivi at any time, lakini you don't get ile nani ile resource yako. Hatuja evaluate ile resource yetu kwenye kutumia kwenye ile partnership yetu. Ni kwamba sisi tumewapa tu wao, we have this, fanya kazi hapo tupe faida. No. Tukiwaachia hivyo ni kwamba they run away with 86%, we get nothing basically. Na nafikiri hiyo ndio inabidi tuiendeleze hata kwenye sehemu nyingine. Niliongelea hapo mwanzoni suala la bandari, the same thing. Hatuna sababu ya kuamilikisha watu shughuli ambayo tayari tunajua kwamba semani making business. Yani kwamba wewe unatakiwa tu invest, returns zitakuwepo. Naomba niishie hapo kwa sasa. Asante sana BM. Naomba nije namuona Ezekiel na Blink na Gerard, naomba pia utajiandaa. Nataka niulize pia swali. Ameongelea pia BM TZ na wengine nadhani wametolea mifano kwamba mfano kwenye sekta ya madini unakuta watu wanaokuja kuwekeza kwetu wanachukua 86%, maana yake ni kwamba sisi tunabaki na kiduchu. Na mheshimiwa Tundu hapa alikuwa anaongelea pia kwamba tunahitaji kununua shares. Akawa anaongelea pia kuna hiyo financial muscles kwamba je, wakikataa do we have the muscles kusema kwamba tutaendelea. Now nikawa natamani kujua what do we need? Do we only need kwamba tukiwa financially muscled up tunaweza tukanegotiate, au sio swala tu kwamba hatuna huo uwezo, sio swala tu kwamba hatuna financial muscles, but there is something more in terms of how do we negotiate kwenye hizi free market. Do we have the techniques na tactics za kuji-engage kwenye free market deals, au tumeingia prematurely? Naomba nilione Ezekiel akiwa na Blink, if you can respond to that, and then Gerard pamoja na utajiandaa pia. Nadhani pia na Tundu atakuwa kuna mtu aliongea akamrefer, maybe we go there and then we can finalize muda pia. Asante. Mimi naomba nimjibu BM kama ifuatavyo. Kwanza BM ameongelea swali, alafu nitarudi kwenye swala kwa haraka. Kwanza BM ameongelea swali la kuwa na sovereign wealth fund. Tanzania ina sovereign wealth fund by the way for minerals and energy. Lakini akumbuke kwamba hiyo ni alichoongelea mheshimiwa Tundu Lissu kwamba even what Tanzania is putting in this fund ni hiyo anayoongelea Mary kwamba ni hizi the remaining hiyo kidogo tunayopata tunaidump kwenye hiyo sovereign wealth fund. Second, Tanzania, benki kuu ya Tanzania hairuhusu capital, kuna capital restriction. Hata hiyo sovereign wealth fund ina invest locally. Hatuna Tanzanian companies ama Tanzanian government yenyewe sio investors wa global financial market. Sasa challenge inakuja wapi? Kama wewe sio participant kwa sababu ameongelea issue ya sovereign wealth fund, na najua atakuwa anainfaa ya Saudi Arabia, ya Norway ambazo zimekuwa very successful kwa kuinvest zile mapato ya nchi yao katika makampuni mengine duniani na kuwa very successful. Hiyo benki kuu haijafanya hivyo, na hiyo sovereign wealth fund ya Tanzania hainvest kwenye masoko mengine. Narudi kwa alichosema Tundu Lissu, kwa nini
kwa nini kwa nafikiri ni umuhimu wa kuwekeza kwenye haya makampuni kwenye masoko mengine. Kwanza, you hedge against inflation, kwamba kama umewekeza katika London Stock Exchange, hata kama kuna inflation Tanzania, hiyo haitaku affect. Ina maana our productivity is no longer anchored na geography ya Tanzania. Ina maana kama we own this company which run operation globally, hata mbeleni hii material yetu ama hii madini yetu ikiwa replete, we still have ownership ya equity ya hizi makampuni ambazo zitapata growth over time, na tutakuwa tunapata dividend na tunapata pia ile tunaita capital growth. Hiyo huwezi ukapata kwa kuwa tu mmiliki wa madini ama madini ambayo yako ardhini. You run that risk. Kwa hiyo mimi nafikiri there is a really need ya kureform ile financial sector yetu tuweze kufanya hivyo. Nikirudi kwa swali lako kwa kumalizia, umeongelea issue ya ability to negotiate. Mary, ni kuambie tu kwamba hata South Africa yenyewe government ya ANC imetaka ku nationalize, kuondoa, kujaribu kupata more claim on kutoka kwenye mineral rights, lakini imeshindikana kwa sababu ya ile intensive capital ambao ulitakiwa uwekeze before kuweza kuanzisha uchimbaji. Hivyo basi hata Tanzania leo haitakuwa na ubavu wa kujaribu kuwa owners, kwa sababu haijawekeza capital yote for a long time. Inategemea tu huyo mtu akuja achimbe ampe anachompa yeye. Yani that's how ukitaka kujua how weak a country have become over time, ama nchi za Africa ndio hivyo kwamba these people have no even human capital, wanalipwa labor. Yani the only contribution you get as a Tanzanian ni supply of food, supply of labor. Sio supply, hata ile labor sio intensive. Ni unakuta kwamba anachukuliwa mtu kutoka South Africa kuja kuangalia kama mgodi umekaa vizuri. It just doesn't make sense. We haven't been serious on this, and the cost of it is just going to be pronounced more and more as we go forward. Na unaita ni ile slow pain ambayo inaendelea kukua over time. Unagundua these are the price I pay for not being ready for a long time. Kwa hiyo mimi ndo nachohisi kwamba kama tunataka kwa hata tunavyoenda mbeleni to be able to have any claiming right, you need to kind of build a critical capital. Na building critical capital huwezi ukaibuild Tanzania yenyewe. You need to plug yourself in the larger economics of the world. Rwanda imeinvest in London Stock Exchange. Rwanda. So Ezekiel, samahani nimekatisha flow ya thinking yako. So tumeingia prematurely au haijalishi the timing, ni kwamba tu hatuna hizo muscles. Na if that's the case, can we also go back to Nyerere's time ambaye alikuwa anasema mfano tukija kwenye sekta ya madini kwamba yaacheni yakae kwa sababu hayaozi. Did you get into that free fighting prematurely? So the country now is pressed for capital, Mary. Kwa hiyo is like at the end of the day we have to extract the minerals, but hatujajiandaa, hatujui tutachofanya. Yani ile concept ya Nyerere amefanya delay, lakini hata mpaka leo wa Tanzania pia they are still not ready, kwa sababu wewe Mary, bullion hulu, the only way you are going to participate there is through your labor. Hauwezi ukanunua hisa ya gold ya bullion hulu ukapata matunda ya nchi yako. Mbibi wa Australia ambaye hujawahi hata kumuona, hata ajui bullion hulu kwenye jiografia iko wapi, analipwa dividend every quarter kutokana na uwekezaji wa kampuni ya Australia ambayo imeweza kuaccess capital na kuja kuwekeza pale bullion hulu, ama kampuni ya Canada. So those is like how they like you unmarry your productivity to your geography. These global companies have managed. Sisi wa Tanzania bado tuna idea ambayo I don't know where it's coming from. It's really weird. It's very depressing.